qua để sau đêm nay chẳng gối đầu lên mai tem chuyến rượu và men cuốn muộn ven đi để tìm đêm dài tôi mắt buồn gió khai sáng suốt tiền lâu nay oh boy。欢迎回到阿珂在路上的频道。今天呢，我将离开台湾，前往越南曾经的百越，同属汉字文化圈，而且其近代史的发展脉络，从内战到统一，再到改革开放，加入世贸，不能说一模一样啊，简直是一个母鸡刻出来的。那么，我们就从这个大表哥的历史来开始这趟旅程吧。越南为东南亚中南半岛东端的社会主义国家。面积33万平方公里，人口9600万，属热带气候。在古代，越南分为北部的百越与南部的占婆。公元前111年，南越国被汉朝所灭。之后，越南北部纳入中国领土长达数个世纪，直到10世纪，越南才脱离中国正式建国。其后经历了多个朝代，又经历了法国、日本的殖民。二战结束后，在1955年，西方阵营支持的南越与东方阵营支持的北越爆发了长达19年5个月的越南战争。终于在1975年分出胜负，北越统一了越南。之后还和周边邻居干了几架，直到1986年越共更换领导层后，才和周边邻居和好，开始改革开放，学习市场经济。终于在2007年加入 WTO， 融入世界经济，更是在2019年实施公务员财产公开，也成为全球137个官员财产公开的国家，年均 GDP 增速 6% 以上，成为亚洲乃至全球经济增长速度最快的经济体之一。现在呢，已经顺利入境越南了。我是在淘宝上面办理的一个3个月多次入境的。这边它有一个神奇的事情啊，它不是按照入境时间来算那个签证的啊，它是按照你申请的时候提交的生效日期来算的。就假如啊，你申请的时候，比如你是申请1号生效的，你3号再入境，它也是按照1号来算的啊。我是在网上面申请好的，然后呢就拿到他们那个落地签的窗口来换成这种纸质的签证，就可以过关了。但是我是真的没想到过关的时候，他看到我的那个护照是中国的护照，他还是暗示我，然后找我要小费啊。然后他拿出那个100块钱的那个人民币的钱，就是脸上换来换去的，我就假装不知道。后面我还是没有给小费的，现在已经出来了。在出来的右手边这边可以换钱啊，1美元呢可以换25000，然后我才换了15美元吧。哇，你看这面额很大，这一张就是20万的啊。然后我这边买了一个月的SIM 卡，14块5美元呢，是每一天有6个 GB 的流量。然后打同月公司的话，是一个月有1500分钟，不同公司的话是有200分钟的免费通话时间。电话卡办好就方便啊。然后在这里呢是可以用 Grab 的，我用 Grab 叫了一个车去我住的地方，从这里到我住的地方大概20公里左右吧，然后价格呢是要28万多。到住的地方啦，又到了酒店开箱环节啦，给大家来看一下啊。一进门呢，这边就是一个独立的卫生间，是干湿分离的啊，还有一个加热的灯。然后呢，这边就是客厅啦，客厅加房间在一起的啊。然后这边还可以做饭的，还有一个洗衣机。大家猜下是多少钱？1、2、3，价格呢是126人民币一个晚上。那这个位置很好，那么我们就先到这里啦。今天真的太累了，我们明天再来好好逛一下这个城市。大家早上好，我是被饿醒的，一大早就起来找吃的。我现在是在河内的西湖旁。河内呢也是越南的首都、工业、文化中心，同时也是一座上千年的历史古都，人口呢有接近800万的。那么我们上无人机。河内位越南北部，面积3358平方公里，人口800万，属副热带季风气候，季节分明且偏热。
因地处红河和苏丽江之间而得名。越南的千年古都，也是现今越南的首都及政治、经济和文化中心。这个区域的道路可能比较狭窄啊，但建的房子都挺不错的，非常的适合居住，而且也很安静。可以看到都是这种2、3层的别墅，很多游客都住在这个区域的。路边的小摊位还会卖一些祭拜的用品啊。哇，一大早就吃这么油炸的食物啊！这是这里的虾饼，而且呢，这边也挺喜欢吃这个田螺的，很大的田螺。前面这里呢就有一个丰台月阁哦，这边还是用的是繁体字啊。哇，这个小狗的姿势有点奇怪，应该在拉大的啊。可以看到越南文啊是一种拼音文字啊，是罗马字，是16世纪一个法国的传教士所创立的一种拼音文字。可以看到越南还是有受汉字文化圈的影响啊，也是会有祭拜的。今天不知道是什么节日，看他们在这里祭拜，然后估计会放生啊，这应该是放生用的一东西了。可以看到还有小鸟，现在已经准备放生了。对，是在放生。派钱还会派食物啊，应该是这边的大户人家。哦 ，Thank you，Thank you，Thank you。那会点灯，还会有很多食物，然后派给大家吃。可以看到上面的贡品啊，哇，也是非常的丰富，有鸭，还有猪头，还有鸡。那个中间那个不知道是不是什么来的，是饭还是什么？还有酒啊。今天是3月29号，大家有知道是什么日子的吗？可以在评论区告诉我。我还是一脸懵逼啊，但是感觉这个文化很好啊，就很有过节的氛围啊。哦，都很虔诚呢，在这里拜啊。哇，这边的贡品也好丰富啊，你看有各种各样的菜肴。可以看到越南女孩子穿的衣服都很艳丽啊，颜色都不错的。哦，这边还有个美食街啊，感觉白天这边好热闹啊。晚上我这边逛了一圈没找到吃的，在湖边找了一家店来吃早餐。哇，可以看到越南的视觉冲击感非常的大，你看这些广告的那些美食图片都做得非常的大，一进来呢就让你有一种被食物包围的感觉。老板还会说中文，挺厉害。你是在哪里学的中文？没有，我就搞这个自学的啊，自学啊。哦，厉害厉害厉害！点了一份鱼饼，价格呢是6万越南盾，好多配菜啊，有辣椒，有柠檬，是有点甜味的醋。这个是用来沾这个饼吃的。晚上沾吃就不会那么的热气啊。还会有很多的蔬菜，这才是真正的东南亚风情啊！它的蔬菜是有很多种类的，有生菜，还有各种的，我叫不出名字来啊，但吃起来就很清香的口感。哇，这个虾饼实在是太好吃了，酥脆又有海鲜的鲜味。它这个虾也是炸得很酥脆的，可以连着壳一起吃的啊。这虾应该是很新鲜的，没有吃到那种死虾的味道。觉得还是沾这个甜醋来吃好吃。没想到这个虾饼是有惊艳到我，味道真的不错。这边也是用筷子的啊。我点了一个鱼饼粉线吧，应该是面来的吧。这么一份呢，价格是6万越南盾。哇，这个又惊艳到我了。就它那个味道闻起来就有点像那个酒糟的那个香味啊，
喝起来也有一点点酒糟的味道。5颗星的话，我可以打到4.6星。越南的食物其实也是很符合中国人的口味的。这是越南的第2大银行——越南投资发展银行，有中文服务的，也可以用银联的。它是先出卡再出现金的。看面额都是非常的大，一张就有50万的，然后这里就是200万，就只有4张。可以看到取200万扣了我586，再加17.82的手续费。首先所在这个位置呢，就是河内的黄建湖，也是他们的市中心啊。在黄建湖的北边呢，就是他们的老城区，然后在他们的南边呢，就是他们的领事馆区。Hello。然后在这个区域呢，可以看到保留了很多以前的殖民时期的欧式建筑啊。那么今天我们就在这附近逛一下吧。这是黄建湖旁边的优衣库啊，这边看看他们的价格，随便一件短袖，这个价格是接近40万的。然后这边一条短裤是接近60万。这是当地的一个旅游交通工具啊，可以坐这种3轮车，然后它的座位是在前面的，价格呢是10万啊，可以环这个黄建湖1圈，大概就是30块钱左右吧。这一个黄建湖其实不大的啊，这么绕一圈，感觉这个价格在旅游区也差不多了。现在往北边走呢，就是他们的老城区啦。坐在车上面也挺舒服的啊，看那些旗帜就知道了，越南也是一个社会主义国家，现在也是在改革开放中。你看到现在这边的经济感觉也是挺好的，在这里还是挺有意思的，一些欧式的建筑，然后还有一些当地的传统建筑，然后还有一些现代的搭的那个舞台啊，估计还有表演啊。经沿着湖环绕了一圈啊，用时就是10几分钟，而且是骑得比较慢的情况下，不过也是挺划算的了，因为可以把整个沿途的景观看一遍。越南的咖啡厅都挺有特色的啊，可以看到啊，它是那种小椅子、小凳子坐在外面的，非常的休闲啊，有像那种在小亭子里面乘凉的感觉。现在已经走到老区里面了，这边就有点像在广州的13行啊。这边呢也是有很多的骑楼的，现在卖这种各样的商品。在路边呢发现了一家很有特色的当地小吃啊，它有田螺，有那个蛤蜊，什么都有。像这么一份价格要几5万。那其实我现在发现，其实在越南的消费不便宜，它配很多料啊，可以看到这些都是一些香料，还有姜和辣椒，这个是甜醋吧。这个田螺肉处理得很好，没什么腥味的，很新鲜，而且配合它这个酸甜的酱，还是不错的。越南传统的饮品店啊，可以看到这个饮品放了很多料啊，有莲子，有椰丝，有龟苓膏，有什么豆类之类的，挺多的。没办法，越南的椅子啊、凳子都太小了，我只能控制才能拍摄。还有碎冰块在里面的，还挺好吃的。这就是很出名的火车街啦，就是在老城附近的，可以看到周边全部都是咖啡厅，都是坐在这里等火车的。来拍个照留念吧。刚才问了一下这边的老板啊，这边呢正常说的话是9点到9点半左右才有火车经过，一天有几趟吧。现在是4点多，我走到另外一边来了，这就是一个热门的打卡景点啊。整一条铁轨是很长的了，就不一定要在那边，可以到下面去，往这边一直走呢，就可以到那个他们的总站，再往下呢那边的车就会多了。可以看到这个火车的铁轨啊，就在那个住宅区里面的啊。
越南的交警啊。走到火车站的下游来呢，这边呢就没有围起来啊，没有收费了。算了，来都来了，还是给大家探秘一下吧。这边的价格也不贵啊，像一杯喝的价格在5万到6万左右。我点了一个 coconut， 价格是5万，在外面买呢就是3万，就是贵了2万啊。刚好我的包坏了，然后老板娘说免费帮我弄，还有针线。这里呢是越南的大排档啊，哇，感觉也已经潮了，这里也是很有氛围啊，很有烟火气啊。看这边的消费其实真的不低的哦，随便一个菜价格都是在20万左右的，然后便宜的也是在10几万，真的在越南消费不便宜的。然后呢，我本来是想吃这边的烤猪肉，我不是今天下午经过嘛，看他们在烤那个乳猪，看起来好香啊。但我先来这里来晚了，已经卖完了，现在是8点钟已经卖完了。上菜了啊，这个呢应该是糖醋猪肉吧，这么一份价格就要18万的哦。然后这个米饭倒还好，3万。这杯喝的是2万，不过这里的啤酒挺好喝的。其实分量也不是很大，刚刚好，1个人的量。有一说一的，味道很好，但是性价比不高。刚刚在放越南的足球队，现在放中国跟韩国的，看着看着有点尴尬。好了，那么今天就先到这里啦，我先开吃了，明天我们再见。大家早上好，不知道大家还记不记得我在台北龙山寺的时候呢，有自缴啊，然后问要不要去印度，结果3次都是圣杯。那么现在呢，我就来到了印度驻河内的领事馆，来这边申请一下签证，看能不能去到印度了。刚刚进去出来了啊，然后人家直接看到中国的护照，就说现在呢，对中国人来说的话，旅游签证还没有开放啊，所以说就不能去，只能申请商务签，但商务签的话，现在估计很难了，要很多资料。在越南呢，有非常多这种中国的寺庙啊，而且我常常都会被他们裹足不前，因为有些意思我是常常看不懂的，真的是才发现自己才学书浅，完全很多文字都看不懂。像这个真如自在，然后对联是西方有圣人，天地鬼神心念吧，还是一念。然后这边的2个字完全看不懂了，而中国梁齐汉魏以来，我是真的感觉自己真的是像文盲一样啊！有懂的欢迎在评论区告诉我。我现在所在这位置呢，就是升龙王城。升龙呢，就是以前河内的旧称，顾名思义，这里呢就是河内故宫啦。曾经的李朝、陈朝、后黎朝都把首都设立在了河内啊。所以这边呢也是千年古都，名不虚传。当然这些呢都是后面建起来的。从这次建筑也可以看出来，这边都是新建的。在法国殖民时期动乱的时候，很多建筑都被摧毁了，可以看到这些都是一些法式的建筑啊，都是在以前的遗址上面这个轮廓所修建起来的。所以说呢，现在看到的都是复制品。说实话，这个王宫不是很大的啊，可看的东西也不是很多。价格呢是7万门票，也没有什么好看的。那么我们去下个景点吧。我身后呢就是越南的著名景点文庙。
是修建于1010年，越南的李朝开国君主李太祖下令要迁都到升龙，也就是现在的河内，然后所新建的一座孔子庙啊，当时用来宣传儒家思想。70,000吗 Yeah. OK, thank you. 从大门进来之后呢，是一个方形的庭院啊，纵深还是挺深的。这里呢就相当于是古时候的大学了。这边呢是有82块的进士的碑文，每一个地方呢放了41块。越南的科举制度是从李朝开始效仿中国的科举来选拔人才，一直延续到近代的1919年才废除，也是全世界科举制度废除最晚的国家。中国的科举制度选拔人才由高到低依次是状元、榜眼、探花、进士、贡士、举人、秀才。科举制度大致可以分为6级，依次是县试、府试、院试、乡试、会试、殿试。好啦，接下来我们一起来了解一下古代文人的通关晋级之路吧。如果您有幸穿越回古代，成为一介书生，想要参加科举考取功名，首先要先通过县试、府试2场考核，才能获得科举的入场券童生。成为童生方有资格参加院试，院试录取者才能进入所在地、府、州、县的种子选手，俗称秀才。别以为到这一步很简单，这已经相当于是现代的博士后了啊！成为秀才的你又有幸通过乡试中举，就成为举人。这时候你就是官员预备选手，你就可以开始准备盘缠，进京复考。通过会试考核成为贡士，这意味着你已经超过各个省的人监，来到最后的关卡，由皇帝亲自主持阅卷的殿试。金榜题名者赐进士及第。金榜的第1名称为状元，第2名为榜眼，第3名为探花。最后啊，恭喜您金榜题名时，他人。好了，我们逛完古代的大学，那么我们现在就出发去现代的大学。我现在呢来到了 National Economy University， 翻译过来呢就是国民经济大学啊。相信大家呢对越南的经济也是非常的感兴趣的，特别是疫情后呢，很多中国的企业都会把部分的业务啊迁移到了越南，包括工厂也是啊。那么今天呢，我们就来跟越南的经济大学的学生聊一天，看他们是怎么看待自己国家的经济的。在这里呢找到一个大学生啊。So can I have your name? Hello, my name is Do Thi Dương, but you could call me Stella for short. Oh, I see. So what are you studying here? What's your major? My major is law, and the reason why I study here because it's like quite near my house, so it took only like 5 minutes to get here, and also the facilities and how they teach students here is quite good, so I highly recommend you study here. National Economics University. I see. And are you get a scholarship? No. No. So how much the tuition? About I'm not sure. Like it's kind of okay, don't worry. It's okay. Yeah. So what's your hobbies? I really like reading books and listening to music, like discovering new genres of music and like when I just randomly listen to some song and I like it, I think that is quite an experience that I enjoy. How was the life in Vietnam? Well, actually, I kind of enjoy living here, even though I did travel to some other countries, but I just like my hometown. Like the food is great, and my friend is here, so I never feel bored. And if I want some time to spend alone, I could go to some hide-and coffee here. The price is like really affordable, and I currently I do like teaching some little students. I see. Like the part-time, right? Yeah. Okay.
And for normal people, how much they can make in a month? I don't know, because for some guys like him, they can literally make salaries to like 10 million Vietnam dong. Because Okay. last time when I get into a B car, they told me that and I'm just shocked. Okay. So they can afford to buy the necessary food in here? Yeah, Okay, that's good. because they could take like multiple jobs when they do that kind of job. Oh, I see. How's the economy in Vietnam? Economy, because this is a national economy I know. university. Can I change? I don't know much to comment about that. Okay, don't worry. Where do you see Vietnam economy in the future? Rising or climbing in the future? How do you see the economy I in Vietnam? think they would Rise or stably. climb? Okay, the last question. Where do you see yourself in 5 years? Myself Yeah. in 5 years. Yes. So in 5 years, I will probably graduate this school. Yeah. So like I do have a plan for myself. I could like work in some bank. Or like okay. my part-time job now is teaching. So if I did a great job, I could be promoted to like a full-time teacher there, and the salary is quite good. At the same time, I could also open like. How about the starting salary? Well, I think maybe 20 millions if I could. Like it would be great to support my family, and I also want to buy a small apartment for myself when I grow up. What do you want to say to the audience? The last question. Okay, so like I hope you all have a great day, and currently now in Vietnam it's very hot, so remember to bring your umbrella or you will get sunburned. Goodbye. If you see me calling thì xin anh không nhắn mà nếu như anh lỡ nghe rồi thì cho em xin nói Hello. này. Can I know more about you? Like, can I have your name? Yeah, my name's Ngọc Anh, and my major is like marketing communications. Oh, I see. We in the same class. Okay, the same class. I see. Yeah, Yes. we in the second. Oh, the second. Okay, I see. Do you have any hobby? I mean, maybe filming TikTok videos How was the economy in Vietnam? right now, like Yeah. in general. Yeah, in general. Yeah. I mean, a lot of companies are kind of laying off employees right now at the moment. I think Yeah. it's because of, economical crisis Yeah. and some other fluctuations in the market or something. And I can see that on the internet, a lot of people are, worrying about not having job after they graduate from Yeah. university, and they are having a lot of problems competing with other applicants for the same job. Like the market is growing bigger, but the position is only limited for Yeah. a limited number of applicants. So, the competition rate is higher. Yeah. than before. Exactly. Yeah. And after the pandemic, so how do you think the Vietnam now is more open or more closed? I think Vietnam is applying some solutions. I think they are opening more. Oh, okay. Yeah. How do you define the Vietnam system now? Now it's more democracy or dictatorship? I mean, we're not sure about like democracy or Dictatorship, like. dictatorship things, because I think we have limited knowledge about that kind of problem. It's kind of kind of big for us to consider now at the moment. Like we work as students and worrying about those daily life stuff. So Yeah, sure. it's kind of hard to answer, honestly. I see. Do you want to say something? You can say something. I mean, I know that our generation, like Gen Z, they have a lot of worry about their future, near future. I see. We don't have a job, or maybe AI will replace us. Yeah. Yeah, Have that. but like I mean, there's still a lot of opportunity out there for you, and don't worry. Just like keep studying and improve yourself, and like
learn hard skill and also soft skill too, and you will have a job. Yeah. Okay. Where do you see yourself in 5 years? What? Where do you see yourself in 5 years? Like in 5 years, what do you think you're gonna Yeah. be able to do? I think When I will you have a get boyfriend. 80. Okay, just want to find a boyfriend. Okay. Okay, just kidding. Like Okay. now I have an intern job, and Yeah. I think I will find a real job when I graduate, and maybe in 5 years I can be marketing manager instead of just marketing intern like now. Yes. I mean, you're just kidding, right? Like you want to find a boyfriend. Yeah. So, what time goes on? Like, what's your type? Oh, my type. Yeah. Like I kind of open. So, I mean, I like boy with high education. Like Uh-huh. he have to like really good at study, Uh-huh. and I want him to be in my major too, or at least Okay. economic field. Yeah. Mhm. I see. Thank you. And you? For me, Yeah. well, You like handsome boy. Handsome. everybody else. I Yeah. mean, yeah, like same as you, but he doesn't have to be like skilled in our major. But it's a good thing if we can share our knowledge and support each other in our, workplace, anything else. Okay. And yeah, maybe that's it. I don't have high standards or something. No, you have. You No. do. I think you do. Okay. Okay. Where do you see yourself in 5 years? For me, I think everybody else wants to, higher Position? like higher competition. I forgot that word. Okay, and I haven't applied for an intern yet, so I'm kind of worried right now because compared to other peers in my class, they already, apply for an intern or a full-time job at some company. They are gaining their experiences, so that's kind of worries a little. I think I need to work harder. You have peer pressure. Yes, I see. I think I need to work harder and improve myself so to catch up And, with that. and in the future, you want to stay in Vietnam or you want to go to abroad? I think maybe in Vietnam. Oh, like in Vietnam. it's right now, it's growing so fast in compared to other nations in I see. Southeast Asia. So it has a lot of potential. You don't need to like go overseas to have higher opportunities. Of course, right now, the salary may be better if you can work abroad, but I think Vietnam right now can offer a good working environment for Vietnamese I see. employees. Okay. And how about you? You want to stay in Vietnam or go to abroad? Yes, like I have the same mindset with her, but like I if I had a chance, like to have a higher income, so I would choose to work in other country. Okay. Yes, it's all depend Yeah. of the salary. Okay, yes, depend the salary. Okay. I mean, when you graduate, how much do you want to get in a month? Like starting salary? Okay, That's a hard one. I think I want $1,000 to start, but like it's kind of high. Yeah. So I think good start is like 500. I have no idea about that. I think 500. Believe me, it's hard to earn money now. Okay. I mean, do you get a scholarship to studying here? Scholarship. No, So how much the tuition in here? like 2,500 million per semester. 25 Million. million. millions. Oh, okay, I see. Like Like For $100 a semester, but for a Yeah. year it's like a 50 million or 15 million? a year. Yes. Yeah. 15 or 50? 15. Okay, I see. And it keeps getting higher Oh, every okay. year. Okay. it's like $2,000 per year. $2,000. Okay. Yeah. Oh, I see. 大家好，我是黄明谦。新间Don't worry, it's okay. Oh, it's good. I know it's 谢谢. Oh, 谢谢. So how long are you studying Chinese? I just had 2 lessons Oh, and okay. I learned it by myself, so Okay, I get I'm not it. very How good. do we say like
welcome to Vietnam or travel to Vietnam in Chinese? 欢迎来到越南。欢迎呀，迎来到越南。I mean welcome to Vietnam. 欢迎 is 欢迎。Yes, I know. The welcome to Yeah. Vietnam. 欢迎来到越南。欢迎来到 Việt Nam. In Vietnamese Yeah. is 欢迎đến Việt Nam. Oh, it's similarly like that, right? Yeah. Oh, I see. The pronunciation, yeah. Thank you. 现在呢，我已经来到了 Cat Lai Station， 这里呢也是越南的2A 线的起点啊。这里呢可以看到建筑风格就是中国原建的，说错了，是中国承建的地铁啊。那么今天我们就来体验一下这里吧，它是建在高架上面的。这是地铁的自动售票机啊，可以看到它只有一条线的，然后价格最贵呢是15000，便宜的话是7000，相当于价格还是挺便宜的。我随便坐几个站试一下吧。我看造价还是不便宜的啊。这个卡在这里刷一下就进去了。可以看到这条线现在一共有12个站，全长呢是13.1公里，还有12公里在建的。这些呢很多应该是在规划当中的。哇，在以后的话，这里就真的建好的话就很发达了交通。现在就只有这条线是真的。这里是初始站，可以看到这个列车的车厢也是挺长的。是绿色的，进来看一下吧。可以看到这个车厢就跟在国内一样的啊，也是有设置一些爱心座位，是建在高座桥上面的。坐这个地铁来游览河内也是不错的选择。可以看到就跟观光车似的啊，就在这里坐在上面俯瞰河内。这边的车头控制数操作台还有透明的，可以看到里面是直接在上面操控。大家肯定对我又有点意见了，我老是把承建说成原建了，但想想也没有什么错啊。就是最近有一个保加利亚的招标项目，也是高铁的，他要购买20辆列车，然后呢，我们的报价呢就被别人踢出局了。你像保加利亚的报价，它的成本价是47个亿人民币吧？而我们报价是多少，你知道吗？24个亿。但其实我们的产品是没有偷工减料了，就真的是亏本来去抢标了，然后结果就被别人踢出局了。其实不单只是这个项目啊，想想像我知道的啊，像土耳其的高铁项目我们就亏了30个亿吧，然后沙特的麦高铁项目我们也亏了40个亿啊。当然可能我的目光比较短浅，可能他们会有别的办法来赚钱。除了这些之外，有很多我们建好了项目收不回来钱。你像我去委内瑞拉给他们建的地铁是1分钱收不回来，然后我去那个肯尼亚，我们马萨到内罗比的线路也是拖了很多钱，也收不回来。所以说我说是原件好像也没说错吧，这么说的话反而心情还舒服一点。他说是承建的话他们又不给钱。现在又到一个站叫 Land Station 了。不过想想我们亏的这些钱都是纳税人的钱，都是人民的钱啊，想想还是挺心痛的。有可能是我自己的目光比较短浅，欢迎大家可以在评论区给我普及一下，让我补足我一些知识的盲区。那么这个视频就到这里啦。我来探秘这个铁路的话，也是因为有一些粉丝啊，然后跟我说这边有一条中国承建的地铁，让我过来拍一下，所以说我就过来这边看了一下。那么就先到这里了，我们下次再见。